has yet to happen before most of the world, or if not all the world, sees Maitreya. That he has predicted a world stopping. The world stopping, which he said will begin in Japan. He said at the beginning. He says this will bring humanity to its senses. It will bring a whole new set of priorities. Also, I would predict that all the stock market is going to flip the world for the world, stock market, the world said, that was again given an inclusion. So what do you think is going to happen like in the United States? Or you think it's going to cross over? I think it's a panic. And it's not to know that the stock market is a very good thing. What do you think is going to happen in the United States? Il n'en reste pas moins que ce krach rampant perturbe l'ensemble des marchés. L'or a plongé cette semaine après les ventes massives des fonds d'investissement américains qui cherchent à compenser leurs pertes. Depuis le début de l'année, à New York, l'indice Dow Jones a perdu 19%, le Nasdaq 37%, à Paris, le CAC 40 recule de 31%. Une dégringolade sans fin, bien différente du krach précédent de 1987. Explication, Martin Gouès et Jean-François Chevet. Après avoir chuté très rapidement, les cours se reprennent. En un an, le CAC 40 retrouvera sa valeur et continuera à la hausse. Le krach actuel, lui, est rampant. Depuis 2 ans, l'indice n'en finit pas de baisser. When Britain was the ruling power, London was the financial capital of the world. When the United States became the ruling power, Washington was the financial capital of the world, ably assisted by New York. And so if Israel is to become the ruling power in the world, something dramatic has to happen in the monetary system around the world, in the financial system around the world. Something dramatic has to happen. In consequence of which, the financial capital of the world will now shift to Jerusalem or to the Jews. What is it that can happen? The answer is the international monetary system is based on fraud. Paper money. If I get a chance, I can teach you the subject, but tonight is not the night. But it is fraudulent. The entire world of money is connected to one currency, the US dollar. But if the US dollar collapses, then it'll bring down the entire system. Can the US dollar collapse? Yes. Is it vulnerable? This is my subject. International monetary economics. This is my subject. The answer is yes, but I don't have the time to give you the details. I don't have the time tonight. Something is going to happen which will bring the US dollar crashing down. You don't believe me? If you don't believe me, when it happens, then you will have to believe me. Yes, you will have to believe me on that. L'enfer est à leurs trousses. Ce qu'ils auront acquis ne leur servira à rien, ni ce qu'ils auront pris comme protecteur en dehors d'Allah. Par Allah, nous avons effectivement envoyé des messagers à des communautés avant toi.
Mais le diable leur enjoliva ce qu'ils faisaient. C'est lui qui est leur allié aujourd'hui dans ce monde, et ils auront un châtiment douloureux dans l'au-delà. Le statu quo est le plus vraisemblable, même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Generations, a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. Of the soul. When our founders declared a new order of the ages, when soldiers died in wave upon wave for a union based on liberty. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Désordre des monnaies, désordre des cours des matières premières, désordre des marchés boursiers et désordre maintenant de l'économie réelle. Donc l'urgence de définir un nouvel ordre, c'est quoi? C'est pas un ordre au sens militaire international, c'est un ordre au sens monétaire d'abord. Il faut que le nouveau système monétaire international prévoit des marges de fluctuation entre les principales monnaies. In the United States, and for the international order that we have worked for generations to build. Ordinary men and women are too small-minded to govern their own affairs. That order and progress can only come when individuals surrender their rights to an all-powerful sovereign. De la transformation de l'Europe tournée vers l'avenir et vers les peuples. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances. Today we finally acknowledge the obvious, that Jerusalem is Israel's capital. This is nothing more or less than a recognition of reality. Di un nuovo ordine mondiale fondato su giusti rapporti etici ed economici. David Rockefeller. Certains croient même que nous faisons partie d'une cabale secrète, travaillant contre les intérêts des États-Unis. Ils nous définissent, ma famille et moi-même, comme des internationalistes qui conspirent avec d'autres dans le monde entier pour construire une structure politique et économique mondiale plus intégrée. Un seul monde si vous préférez. Si c'est de cela qu'on m'accuse, je plaide coupable et j'en suis fier. David Rockefeller. Moins prosaïque, qu'est-ce qu'on peut imaginer sur la traçabilité des individus? Tout ce qu'on peut imaginer, c'est tout ce qui permettra, soit de façon positive, soit de façon inquiétante, de surveiller les gens. On pourra vouloir... on a parlé de mettre des puces RFID sur des nourrissons dans des maternités. D'abord, on pourra mettre sous forme de bracelet, en effet, des puces RFID pour identifier les nourrissons et savoir où ils sont en permanence, pour éviter les échanges, mais ça on sait le faire autrement. Des kidnappings. Pour éviter des kidnappings. On pourra le faire pour, et beaucoup de parents pourront le vouloir, suivre leurs enfants, même s'il y a aussi d'autres techniques avec les GPS sur le téléphone qui vont permettre de le faire. À l'école. À l'école, suivre en permanence. Le GPS sera de ce point de vue. Dajjal made his move because he wants to rule the world. And in order to rule the world, he needs to rule the world of money, to control the world of money. Why you've done it? The reason why you have done it is because Dajjal's new monetary system of paper money and plastic money and electronic money that is now coming cannot survive if there's gold in the market, because gold will be a threat. Il me plombe partie, mais il s'agit tout simplement d'un truc organisé par des biohackers suédois qui consiste à se faire implanter volontairement dans la main une puce RFID. Paraît-il que c'est formidable, c'est le dernier cri. Ça permet ensuite de passer les portiques en payant, en étant débité de son compte, etc. Alors, ce qui est important, c'est que je rappelle que le puçage des êtres humains, pour nous, est l'abomination par excellence, parce que c'est vraiment ouvrir le monde
à quelque chose d'absolument épouvantable, et donc il faut absolument que tout le monde se mobilise pour dire non à cette horreur. Parce que c'est en ce moment, c'est à notre génération que les choses se passent. Un badge pour rentrer chez soi ou au travail, une carte vitale ou une carte de crédit. Tous ces objets sont en sursis. Le futur le voici, une micropuce plus fine qu'une allumette implantée sous la peau, et tous les pouvoirs seront bientôt entre vos mains. Vous pouvez débloquer votre téléphone. Ils ont fait la publicité d'une puce émetteur NFC implantée dans la main. Cette puce est censée faciliter le paiement ainsi que l'utilisation d'appareils tels que les smartphones, les ordinateurs, les serrures et les voitures. Quelques entreprises implantent déjà gratuitement de telles puces sous la peau à de jeunes personnes lors de shipping parties. Cette générosité apparente est en réalité le début de l'abolition de l'argent liquide. La vraie stratégie de l'élite financière avec les puces RFID implantées a été dévoilée par le metteur en scène américain de films documentaires Aaron Russo après qu'il a parlé avec son ami de l'époque, Nicolas Rockefeller. Ces puces doivent devenir obligatoires pour tous les citoyens, ce qui rend possible la surveillance de chacun. Ces puces doivent devenir obligatoires pour tous les citoyens, ce qui rend possible la surveillance de chacun. Create a one world government, run by the banking industry, run by the bankers, right? And the whole agenda is to create a one world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips. Right, there'll be no more cash. And this is getting me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. And so instead of having cash, anytime you have money in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. If they say you owe us this much money in taxes, they just deduct it out of your chip digitally. Total control. Total control. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, you can just turn off your chip, and you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people. And that chip's connected to a database that has the purchase of record. And you've been saying this for a number of years, that Maitreya, who is the boss of all of this, or is the teacher of all of this, is in London. He is in London. He has been there since 1977. For thousands of years, literally thousands of years, he has lived in a mountain centre, 17,500. That is the man. And on the 8th of July, 1977, he came down from that mountain, stayed some days in Pakistan, then arrived back in 19th of July, arrived took care of things in a place that which moves out across the world, not always in it, Britain's Hebrew origin. According to the Bible, the harp symbolizes the Hebrew King David. The biblical roaring lion and unicorn holding up the shield symbolize the nation of Israel. The motto Jun Amin Dwa means God in my right, indicating the divine right of the British monarch to an eternal throne. Now what makes this really interesting is that the full symbol contains all the biblical revelations and symbolisms of the Antichrist himself.